전체 대화를 먼저 듣고 어떤 내용인지 이해해보세요. 데이비드, 점심으로 뭐 먹어? 땅콩버터와 젤리 샌드위치가 있어. 그거 좋네. 난 참치 샌드위치 있어. 참치도 맛있어. 다니엘, 난 젤리 좋아. 교환할래? 물론이지. 난 참치 좋아해. 이 거래는 우리 둘 모두에게 이익이야. 응, 그래. 고마워, 다니엘. 한국어를 듣고 영어로 어떻게 말할지 먼저 생각해보세요. 반복하다 보면 생각을 영어로 말하는 순간이 옵니다. 원어민의 80% 속도의 음성을 듣고 가능한 한 많이 반복해서 따라해보세요. 데이비드, 점심으로 뭐 먹어? What do you have for lunch, David? What do you have for lunch, David? What do you have for lunch, David? 땅콩버터와 젤리 샌드위치가 있어. I have a peanut butter and jelly sandwich. I have a peanut butter and jelly sandwich. I have a peanut butter and jelly sandwich. 그거 좋네. 난 참치 샌드위치 있어. That sounds good. I have tuna. That sounds good. I have tuna. That sounds good. I have tuna. 참치도 맛있어, 다니엘. Tuna is good too, Daniel. Tuna is good too, Daniel. Tuna is good too, Daniel. 난 젤리 좋아. 교환할래? I like jelly. Do you want to trade? I like jelly. Do you want to trade? I like jelly. Do you want to trade? 물론이지. 난 참치 좋아해. Sure, I like tuna. Sure, I like tuna. Sure, I like tuna. 이 거래는 우리 둘 모두에게 이익이야. This trade is good for both of us. This trade is good for both of us. This trade is good for both of us. 응, 그래. 고마워, 다니엘. Yes, it is. Thanks, Daniel. Yes, it is. Thanks, Daniel. Yes, it is. Thanks, Daniel. 원어민의 90% 속도의 음성을 듣고 가능한 한 많이 반복해서 따라해보세요. 데이비드, 점심으로 뭐 먹어?
What do you have for lunch, David? What do you have for lunch, David? What do you have for lunch, David? 땅콩버터와 젤리 샌드위치가 있어. I have a peanut butter and jelly sandwich. I have a peanut butter and jelly sandwich. I have a peanut butter and jelly sandwich. 그거 좋네. 난 참치 샌드위치 있어. That sounds good. I have tuna. That sounds good. I have tuna. That sounds good. I have tuna. 참치도 맛있어, 다니엘. Tuna is good too, Daniel. Tuna is good too, Daniel. Tuna is good too, Daniel. 난 젤리 좋아. 교환할래? I like jelly. Do you want to trade? I like jelly. Do you want to trade? I like jelly. Do you want to trade? 물론이지. 난 참치 좋아해. Sure, I like tuna. Sure, I like tuna. Sure, I like tuna. 이 거래는 우리 둘 모두에게 이익이야. This trade is good for both of us. This trade is good for both of us. This trade is good for both of us. 응, 그래. 고마워, 다니엘. Yes, it is. Thanks, Daniel. Yes, it is. Thanks, Daniel. Yes, it is. Thanks, Daniel. 자, 이제 마지막입니다. 원어민 속도의 음성을 듣고 반복해서 따라 해보세요. 데이비드, 점심으로 뭐 먹어? What do you have for lunch, David? What do you have for lunch, David? What do you have for lunch, David? 땅콩버터와 젤리 샌드위치가 있어. I have a peanut butter and jelly sandwich.
I have a peanut butter and jelly sandwich. I have a peanut butter and jelly sandwich. 그거 좋네. 난 참치 샌드위치 있어. That sounds good. I have tuna. That sounds good. I have tuna. That sounds good. I have tuna. 참치도 맛있어, 다니엘. Tuna is good too, Daniel. Tuna is good too, Daniel. Tuna is good too, Daniel. 난 젤리 좋아. 교환할래? I like jelly. Do you want to trade? I like jelly. Do you want to trade? I like jelly. Do you want to trade? 물론이지. 난 참치 좋아해. Sure, I like tuna. Sure, I like tuna. Sure, I like tuna. 이 거래는 우리 둘 모두에게 이익이야. This trade is good for both of us. This trade is good for both of us. This trade is good for both of us. 응, 그래. 고마워, 다니엘. Yes, it is. Thanks, Daniel. Yes, it is. Thanks, Daniel. Yes, it is. Thanks, Daniel. 수고하셨습니다. 오늘도 화이팅!